Nous parlons sur l'église de Philippe. We're talking about the church in Philippi. Aujourd'hui, je pense que je vais commencer à descendre et peut-être les jeudis, je vais terminer sur l'église de Philippe. Today I'll start to make a descent for the Notre topic thème that est Thursday I'll nous finish. parlons sur les imperfections des églises. We're talking about the imperfections of the church. Nous montrons dans la Bible les églises aussi avaient aussi leurs problèmes, leurs difficultés, leurs défauts. We've seen in the Bible how the churches had their own problems Et and faults. nous lisions et nous tirons des leçons pour édifier nos foi. And we read it and learned about it so that we can grow in our faith. Nous sommes dans le livre de Philippiens chapitre 4. Allez dans le livre de Philippiens chapitre 4. Nous allons commencer sur le premier verset. We're in the book of Philippians chapter 4 verse 1. Go there, we can read the word of God together. Tufungula ba Biblia na kusoma mukanda ya Philippiens chapitre 4. Let's open our Bible to the book of Philippians chapter 4 verse 1. Tubandaki Mateya oyo depuis kala. We started this preaching a long time Tulobeli ago. église à Philippe pesu biso batin belé. And the church in Philippi took a lot. Et dimanche ezoya na kubanda église mususu tukoyekola église mususu. And Sunday coming up we'll learn about Et another dimanche church. ezoya toko changer thème mais tozala kaka na même idée oyo. And we'll change the topic next Sunday, but we'll still be on the same Déjà la idea. Biblia qui thème na biso ya otoko banda ya sika na Facebook na biso ya église. And I already published the new topic that we're going to start on Facebook. Philippiens chapitre 4, nous lisions le verset 1. Philippians chapter 4 verse 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés Therefore, my beloved et très chers frères, and longed for brethren, vous qui êtes ma joie et ma couronne, my joy and crown, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. so stand fast in the Lord, beloved. Quand je vous ai parlé de l'église de Galates, When I was speaking about the church in Galatia, je vous ai donné aussi ces passages. I gave this passage as well. Si vous lisez l'église nyonso komona bazosilisa ngo na phrase oyo demeurez ferme. When there's a letter to each church in the Bible, they finish off by saying stand fast. Apôtre Paul disait aux croyants de l'église de Philippe de rester fermes Paul was telling dans the la believers foi. to stand fast in the faith. In the Christian life, you need to be strong, strong in your faith. Que tu sois stable dans la foi. You need to be stable Que in tu your sois faith. un chrétien assise dans la foi. So you're a Christian who's firm in his Comme je faith. vous ai dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, dans le verset 11, vous descendez, il a mis les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. And in Ephesians 4:11, it says that he has set the five Pour que nous ne ministries for the soyons perfection pas of the saints, des enfants flottants portant dans toutes les voies de doctrine. so that we're not children tossed about by every wind of doctrine. Tous à 5 ministères pour tous abattre à biso, ba perfectionner biso, ba bongisa biso. He set the 5 ministries so that we may be perfected, Tous à la ba limité, mu pepenio seza komema biso. so that not every wind is carrying us. C'est-à-dire, apôtre Paul voulait dire aux gens, voulait dire au peuple de Dieu, tous à la bandimio, we sit, we are strong in our faith. So Paul is telling the believers to be strong in their faith. Et si nous lisions le verset 4, And if we read verse 4, dans le verset 4, il a dit, in verse 4 it says, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. rejoice in the Lord always. Again, I will say. Paul voulait dire aux croyants de Philippe, Paul was saying to the parce believers que in si Philippi, nous ne réjouissons pas automatiquement, ce sont aussi des imperfections. because if we don't rejoice, then that's an Tant que imperfection. in the Christian life, we are not happy. That is appelé les imperfections. That's also considered an imperfection. Quand When we're not happy, vie chrétienne est comme la boring, and the Christian life has now become et comme boring, ennuyant, it's become boring. et ça aussi les imperfections. That's an imperfection. Un chrétien faut la chrétien il faut A Christian must rejoice.
koyamba Yesu il faut osepelaka. We must rejoice at the fact that Et you quand vous accepted venez devant la Jesus. présence de Dieu, il faut osepelaka. And when we come to the presence Yo of the zo yo Lord, we kalilo must be banzambe happy. oyo faut yo sepelaka. You're hearing the word of God. You must Parce be que happy. vous savez ça na batu pe belé jusqu'à lelo mateyo biso toyokaka bayoka yango te. Because there are some people who have not heard the word that we've La heard. Bible nous dit ici, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, alors na bandeli yango lisusu, réjouissez. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Be happy, you need to be happy. Say to your neighbor, you need to be happy. Come on. Be happy. Any problem, it can come into your life, be happy. Amen. Même si bakangi yonda, be happy. Even if they take your house from you. Même si your husband he go away, you need to be happy. Any problem in your family, be happy. Même aux gens malades, vous êtes malade. Even if you're Quand vous sick. venez devant le Seigneur, soyez dans la joie. Même When si you come vous before the passez Lord, be happy. dans des moments difficiles, Even if you're dans going des through difficult tribulations, moments, dans les through tribulation, épreuves, through dans tests, des combats, through tu es battles, rejeté, you've tu been es rejected, abandonné, you've tu been es abandoned, critiqué, you've been tu es criticized, négligé. you've Ma been sœur, mon neglected. frère, quand vous venez devant le Seigneur, When you come to the soyez Lord, dans la joie. Alléluia. rejoice. Ozala na mbongo, ozala na mbongo te. Whether you have money or Zala not. ne sengo. Parce que Have celui joy. qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Because he who is in us is Christ à greater nous than he who is in the l'espérance de la world. gloire. Christ in Wana us, the hope nzambe of kozala glory. kaka te api soko moni makambo ezosimba tout ça. Don't be a Christian that's only happy when things are Balobi going well. réjouissez-vous, balobi toujours, The Bible says- every day, every single day. To rejoice in the Lord always. So in English, are tired because you have all problem. You come to church All tired. your family problem. You carry on with your family problem. You carry on with your mother problem. You carry on with your brother, sister's problem. Give that to Jesus. Amen. Give every belong to you. Your problem, give that to Jesus. And be happy. Alléluia. Soyez positive. Be positive. Quand vous venez devant le Seigneur, When you come before the soyez Lord, positive. Be positive. Et si nous continuons, and if we ceux qui continue, ont des imperfections. if we're not happy, that's an imperfection. Pour la monnaie que je vous ai dit que les Philippe, ce sont les épîtres, les lettres, oyo Paul tinda, c'est le problème de l'église des Akinango. And the book of Philippians is a letter which Paul wrote to that church. Parce que Paul a montré que bato belé bakomaki sad, bakomaki abattu. It's because Paul saw that many people were sad and defeated. Et a continué à lobby dans verset, si nous descendons dans le verset 5, And he says in verse 5, que votre douceur soit reconnue de tous les hommes. let your gentleness be known to all men. Le Seigneur est proche. The Lord is at Et si hand. nous lisions le verset 6, And if we read verse 6, ne vous inquiétez de rien. be anxious for nothing. Ne vous inquiétez de rien. Be anxious for nothing. Mais en toute chose, But in everything, faites connaître vos besoins à qui? by prayer and supplication Par la and quoi? thanksgiving, let your requests Par la be made quoi? known Par des prières. through prayer. Any problem, pas problème nyonso. Every problem you may Ya vie have na yo, in your life, ya santé na yo, with your ya health, bomoi na yo, with your life, ya musala na yo, with your ya work, ndako na yo, with your house, ya libala na yo, with your marriage, ya bana na yo, with your children, ya mobali na yo, with your husband, ya mwasi na yo, with your wife, ya libota na yo, with your ya family, bapara na yo, with your parents, ba problème nyonso. every problem, Lakisango pa ya nzambe na nzela ya losambo. present it to God Souvent through prayer. tozalaka na temps ya kosolola na bato. We have time to talk to people on the First, to phone. talk to people, you need to talk with God. Before to talk to somebody, bring your problem to God. Pray. Pray. We're taking time to talk to people. But maybe you have no time to talk to God. We have time to talk to people. Ma problème nazoleka na ngwe, Oh, ma the problems I'm going naza na through. ngwe, All tout the ça. problems I Peut-être have. ozozwa consolation na kosolola bongo. And you probably feel Mais consoled tobi by tout na saying ba it to question, est-ce people. que avant na solola na bato na sololaki yango na Nzambe? But before you said your problems to people, have you said it Et to God? le Seigneur veut que nous soyons dans cette attitude dans toutes les choses. And the Lord wants us to have this attitude. Dans le livre de Timothée, In the book of Timothy, quelque part dans le livre de Timothée, balobi na biso avant toutes
choses, In the book of Timothy it says, before avant all toutes things, choses, la Bible nous demande de prier. before all things, prayer and supplication Nous should be sommes des made. chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. We are Et Christians, we quand are nous the ne children of prions God. pas, automatiquement nous sommes des incrédules. And when we don't pray, instantly we Quand become vous avez la unbelievers. noter, oui, je vais peut-être na voluka solution, ça n'a pas problème sur je vais na voluka solution nango physiquement. Yes, there are some issues that require a physical Mais je vais montrer cela à Dieu dans la a prière. physical solution, but I'll Sur give les our problèmes problems en to Lord santé, through prayer. au l'hôpital, mais avant qu'il ne l'hôpital au bon délit. If you have problems with your health, you go to the hospital, but make sure to pray before. Au lingo sala voyage moko boy bon déla. You want to travel, make Au sure lingo to sala pray likambo moko before. boye Bible lobi to bon déla. Balobi na biso awa te balakisi biso o likambo mema na prière oyo te en toutes The choses. Bible says to bring all things through prayer. Toutes choses. All things. Montrer tes besoins à Dieu. Let your requests be made known to God. Paul a dit cela Why has Paul said parce que that? dans l'église de Philippe, Because the church in les Philippi, croyants de l'église de Philippe, the believers in the church eux in Philippi aussi, ils étaient bâtis. were defeated. Et c'est pour cela Paul a dit, dans toutes les choses, faites connaître vos besoins And that's what Paul à says. Dieu par Let your la requests prière. be made known to God through Et nous prayer. sommes dans le verset 6, nous descendons. And we're in Ne verse vous 6. inquiétez de rien, mais en toutes les choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions. Be anxious for nothing, but Actions de everything by grâce. prayer. Veut dire merci. Quand vous priez à Dieu, quand vous demandez quelque chose à Dieu, disez au Seigneur merci. And it also says thanksgiving. Après avoir prié, demandez au Seigneur merci. Tu m'as exaucé. Thanksgiving Tu means as to prié thank pour God. quelqu'un qui est malade, demandez à Dieu merci pour la guérison. So when you pray, make sure to C'est-à-dire le thank Seigneur God. veut que nous soyons dans l'attitude de la foi. The Lord wants us to have an attitude Au monde, il y a of faith. monté mon zone d'ima. You don't see it, but Au you Seigneur, believe. lui merci papa Pessinga. You thank Et le the Seigneur Lord. veut que nous soyons dans cette attitude. And the Lord wants us to have this Et attitude. l'église de Philippe, je vous ai dit, parmi les églises, l'église qui était bien, les gens se conduisaient bien, c'était l'église de Philippe. And the church that was good that I've seen. Mais regardez leur problème ici. Il a dit montrez vos besoins à Dieu par la prière et soyez dans la joie. But it says here to present the problems in prayer and to be in joy. Et si nous continuons dans le verset 7, And if we continue in verse 7, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées en Jésus and Christ. the peace of God which surpasses all J'aime le understanding verset will guard 8. your hearts Le and verset minds 8, through Balbi Christ Jesus. Nabiso. I like verse Au 8. reste, frères, Finally, tout brethren, ce qui est vrai, whatever things are true, tout ce qui est honorable, whatever things are noble, tout ce qui est juste, whatever things are just, tout ce qui est pire, whatever things are pure, tout ce qui est aimable, whatever things are lovely, tout ce qui mérite l'approbation, whatever things are of good report, ce qui est vêtu, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. if Et there's donc, any virtue and if there's anything praiseworthy, tout ce meditate qui on est these things, vrai, all that is true, makambo eza vrai, whatever things are tout true, ce qui est vrai, whatever things are true, makambo nyonso emoni eza vrai, the things that you see are tika true, ezala sujet ya bapense na yo. may you meditate on those Makambo things. nyonso eza honorable, ya kitoko, ya malamu, Whatever honorable. things are honorable or noble, Balobi ezala sujet ya bapense na biso. may you meditate on these things. Makambo nyonso ezali juste, Whatever things are just, ezala sujet ya bapense na biso. let's meditate on these things. Makambo nyonso eza pire, And whatever things are pure, ezala sujet ya bapense na biso. let's meditate on it. Makambo eza aimable, bato basepelaka na yango, ezala sujet ya bapense na And yo. whatever things are lovely, may we meditate on Alléluia. these things. Kuna bakontinue bazoba na église ya Philippe parce que dans l'église de Philippe ezalaki koaffecte bato ebele mpe bachrétien ebele. And they're saying this to the church of Philippi because many Christians were affected by this. Allez dans le livre de Philippiens 3. Allez Philippiens, nous lisions Philippiens chapitre 3. Let's go to the book of Philippians chapter 3. Nous commençons dans les premiers versets. We start in verse 1. Donc dans Philippiens chapitre 3. Philippians chapter 3. Go there. We're reading the word of God together. Philippiens chapitre 3, nous lisions le verset 1. Philippians 3 verse 1. Au reste, frères, Finally, my brethren. quand on parle des frères, ce sont des croyants, des chrétiens. When it says brethren, it's talking about the believers, the Christians. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Rejoice in the Lord. C'est-à-dire, là-bas, on a dit réjouissez. Paul a dit, je le répète, réjouissez. Ici encore,
il a dit encore réjouissez. We read before how Paul said Pourquoi? rejoice always, Parce and now it's saying que it les again. gens au sein de l'église de Philippe, Batu Bazalaki a battu, découragé Because the people in the church of Philippi à cause were de ma problème. discouraged because of the problems Je that vous ai they had. dit, c'était l'église aussi, Batu Bazalaki, pour les canabas problème, puis pas difficulté. And many people were going through problems. Dans that l'église people de go through. Macédoine, quand la Bible nous dit, ils ont donné au-delà de leurs moyens. And the people in the church of Macedonia gave more Et than au what they sein de had. l'église, les gens Bazalaki a bâti, Bazalaki pour les canabas persécution, And la the Bible people nous were dit. going through persecution. C'est-à-dire, mais regardez maintenant le gens Bazalaki ici a bâti, découragé à cause de ma problème. But here we see that the Et people souvent were aussi, self-defeated il est because of capable their de problems. l'église na biso na bana na nzambe. And that's what happens in our lives as Kazo well. mona na insulte kwa sana ba problème ebele, ba problème ezokutana azokutana kanango. Someone stop coming to church because of problems in Any their life. problem, bring that to God. Pray. Le seul moyen, le Seigneur nous a dit de prier. The Lord tells us to pray. Même au moment où nous avons kaote prier. Even if you feel like Même si on dit que l'on veut combi, il pende pour nayo prier. Même aux hommes nous avons musika ya nzambe bondela. Même si bato batiki yo bondela. Même si bato bazondi mayote bondela. Même si bato abandonné yo bondela. Même si on les kana bitumbo zo mona solution te bondela. Même alléluia. Alléluia. Vie na yo comme mon lili. Pray. If your life has become dark, pray. Alléluia. Balobi na biso, réjouissez-vous dans le Seigneur. It says rejoice in the Lord. Et à continuer à lobby, And he continues to say, j'ai aimé le verset D. Je vais maintenant développer le verset D parce que le verset D aussi, c'est très important. because verse 2 is very important. Dans le verset D, il a dit, In verse 2 gardez-vous des chiens. Beware of dogs. In your Bible. Does it say that in your Be Bible? careful with a dog. They say that in the Bible. Be careful. In your Bible, friend, English, they say, It says beware of dogs. beware. Say beware, come on. Beware. Beware the dog. That dog is not really dog. Is a dog, is a man, is a people. Some people in the Bible, they're calling them a dog. Why? Because they have dog behavior. Some people, baso benga batu mususu, Because baza some people badog. dogs. Et ici, c'était dans l'église de Philippe. And this was in the church Je in vous ai dit, Philippi. l'église de Philippe, c'était l'église du Seigneur. I said that the church Et dans in l'église Philippi de was the Philippe, church of the il y Lord. avait des gens qui craignaient Dieu. And there were people who C'était believed in une the Lord. petite It église. was a small church. Et tandis que l'église de Corinthe, c'était But the une church of grande Corinth église. was a great big Mais church. regardez l'église qui était l'église du Seigneur. But look at the church of the Lord. Paul a mentionné, a répété aux gens de se réjouir dans le Seigneur. Paul is telling the people to rejoice in Paul the a Lord. dit aux gens de prier, dans toutes choses de prier. Paul is telling the people to pray. Et maintenant ici, il a dit, gardez-vous des chiens. And now he's saying beware of dogs. Ce sont des gens. These are people. Parce que kobenga mutu chien mboa Because to call someone a dog na kati na Bible eza insulte, eza kofinga. in the Bible was an insult. Kobenga mutu yango moni histoire ya David na Goliath. That's the story of David and 1 Goliath. Samuel chapitre 17 verset 43. In 1 Samuel 17 verse 43. Goliath disait à David, suis-je un chien? Est-ce que nga naza mbwa po yelanga na nzete? Goliath says to David, am I a dog that you come with me with a stick? Chien ezalaki lokola insulte. Calling someone a dog was an insult. Vous savez, Bible dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. And the Bible says, don't give holy things to dogs. Matthieu 7 verset 6, kopesa biloko ya malamu te pa bamboa. Matthew 7:6 it says, don't give Mais avant precious de things to développer dogs. bamboa des chiens, je voulais que nous arrivions à Tokabola. Combien de gens au na biso be away. But before we develop this, I want to show you where it says be aware. Philippiens chapitre Philippiens 3 verset 2, Balobi, prenez garde aux chiens. It says beware of Il dogs. y a des chiens. Deuxième, prenez garde aux faux ouvriers. And Tu it sais pourquoi? says beware of evil workers. Sister Betty, la version de Balobini. Année de Batumusu, dans la version différente. If you have other versions, I Vous want pouvez to me hear. donner. Prenez garde aux chiens. Beware Prenez of garde aux faux ouvriers après les ouvriers. Beware of evil workers. Prenez garde aux faux circoncis après circoncis. Beware of the mutilation. Car les circoncis, c'est nous For we are the qui rend à Dieu circumcision. notre culte par l'Esprit de Dieu. Et qui nous glorifions en Jésus-Christ, à qui
et qui ne mettons point notre confiance en chair. Bon, ça, je vais développer ça. Mais ce qui est très important, nous arrivons à comprendre combien de personnes il faut toquer Banabango. Premièrement, ce sont des chiens. Deuxièmement, ce sont des faux serviteurs, des faux ouvriers. Troisièmement, ce sont des qui? Des faux circoncis. Et quatrième, c'est ceux qui sont des circoncis. Ça, je vais développer rapidement et terminer. C'était des choses qui passaient à l'église de Philippe. Dans l'église de Philippe, il y avait un problème. Comme on a vu un problème, because the problem they had, people didn't have joy. Because they had their problems and difficulties that they were experiencing. And that's what Paul is telling them to have joy. Paul is telling them to rejoice. Mothers, fathers, you may be going through difficult situations, but God is speaking to you through this word. And God gives us the solution. He says, no matter the problem, pray. Any problem, bring your problem to God. Pray about your problem. Any problem. God is not specific about any problems you have. Pray. So prenez garde aux chiens. It says beware of dogs. There are some people that are dogs. Parce que ce sont des chiens qui sont des gens comme nous. Because these are not normal dogs. These are people that behave like dogs. C'est quelqu'un qui ne connaissent pas Dieu. Someone who's considered the dog is someone who doesn't believe in God. Un chien, c'est quelqu'un. Un chien, il peut se trouver au milieu de nous. And we could have people. Quand je prêche la parole, ils écoutent la parole, mais ils ont le mot. They hear the word, but it doesn't mean anything. Vous savez, la parole de Dieu est très important. The word of God is very important. La parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. The word of God is spiritual. Parce que la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu. Because the Bible says, man shall not live by bread alone, c'est la nourriture spirituelle. So the word of God is spiritual food. Quelqu'un qui est chien, and someone who's a dog, c'est quelqu'un is someone qui écoute la parole, who hears the word, mais il résiste. But resists it. Il écoute la parole, they hear the word. La parole de Dieu a un impact dans vie. But the word doesn't mean anything to them. It has no impact in their life. N'existe pas. For them, God does not exist. For them, God does not exist or heal or save. Si nous avons cette caractéristique à nous, automatiquement dans les pensées de Dieu, and if we have that characteristic, automatically we become a dog. And that's what the Bible says, we don't give good things to dogs. Vous savez, dans la Bible, il y avait une femme qui a suivi Jésus pour la guérison de sa fille, si je ne me trompe pas. Jésus a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux petits chiens. And Jesus said it's not good to give the children's bread to dogs. The children are those who given their life to the Lord. The person who accepts Jesus as their Lord and Savior is considered a child of God. For as many as believe in His name, God gave them the right to become children of God. And we are the children of La God. personne qui a Christ en lui, il est un enfant de Dieu. Someone who has Christ in La them personne is qui a child croit of en God. Jésus, il est un enfant de Dieu. Someone who believes Mais in la Jesus is a child of God. personne qui refuse à Zamboa. But someone who refuses to believe is a dog. La personne qui refuse la parole de Dieu, la personne qui refuse Dieu dans sa vie, dans les pensées de Dieu, Bazabamboa. Someone who refuses to be a child of God automatically becomes a dog. Na décembre, nazalaki na Maroc. In December, I was in Morocco. Tant aux tambula na Maroc. When I was walking in Morocco, Omona na ba po ba besoin bazana ba beitara minene ba bazosala ba bilanga na ville otokina na Marrakech ville. in Marrakesh, there was a big land people were farming. And on those lands, there was a lot of dogs. tambulaka na baterrain soki muto soki oza na terrain na yo nayebi te ndeni bazwaka bambwa bazotika bango na baterrain wana bazogarde baterrain wana. And people would buy land and leave the dogs on those lands. Chaque espace okomona na bacoin bambwa baza. You would see dogs in bambwa every area. bazosillonner wana. Dogs are walking about. Et dans la Bible, si vous étudiez la Bible, vous allez découvrir aussi And if you read the pourquoi Bible, you discover bambwa leur habitude batambolaka na bango kaka.
If you look at a dog's attitude, a dog just roams around. La personne qui est automatiquement zambwa. And someone who has that behavior, dans la Bible, parmi classé parmi a dog is classified as an impure animal in the Bible. Because a dog would vomit and return to that food. Et tandis que la Bible Proverbe and in the book of Proverbs, a dog will return to his vomit. And it's like a fool going back to his foolishness. Quand nous écoutons la parole, nous résistons à la parole de Dieu, nous ne croyons pas à Dieu, nous ne croyons pas à la prière, tout ça automatiquement dans les pensées de Dieu, nous sommes des chiens. Automatically God's thoughts. Et regardez les comportements and look at how dogs behave. Regardez les comportements. Et vous savez même Sodomie. And you know even Sodomy est tiré des chiens. Was taken from dogs. Regardez votre comportement en bois. Look at a dog's behavior. Et and many people have that type of behavior. Mais vous savez, but you know, Jesus Christ, quand il a dit à la femme, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants de donner aux petits chiens. La femme a dit à Jésus, même les chiens mangent des miettes qui tombent. The woman said to Jesus, even à travers la réponse de cette femme, and because of the woman's response, Jésus a donné la guérison à la femme. Jesus gave healing to the woman. C'est-à-dire, Jésus voulait dire, Jesus wants to say, c'est Jésus-Christ qui nous a amené l'évangile de sauver même des chiens. It's Jesus who brought the gospel that can save even the dogs. Parce que maman oyo Yesu abengi azambwa, mais bien sûr azaki mbwa, lokola mikiti saki, lobiko guérison azwaki yango pona ndeko na mwana na abelaki. Because the woman who Jesus called the dog received salvation. Comportement na ngai. And if you say me, ezokokana na boya mbwa. My behavior is similar to a dog. Ezokokana na boya mbwa. The way I live is similar to a dog. The way I speak, it's like it's dog like. But I've heard the word of God. God spoke to me. So starting from today, I'm leaving the bad life. I'm leaving this behavior. I'm leaving this lifestyle. C'est ça l'évangile d'Isali. That's the gospel of salvation. C'est ça, cette salvation. femme a saisi la guérison à travers lokola mikiti saki et les sali et kotaki nanda kunaye. La fille qui était malade, elle était guérie. And that's how the woman was able to receive healing for her daughter because she humbled herself. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 22 verset 15 balobi In the book of Revelations 22:15, it says dogs will not enter into the si vous kingdom lisez of heaven. Apocalypse, comme je vous ai dit, Apocalypse 22 verset 15, when it says those that will not enter the kingdom of heaven, vous savez, it ce says sont dogs. des réels chiens, ce sont des gens. And it's not real dogs, but it's people with behavior. It says dogs will not enter into heaven. Amongst those who will not enter into the kingdom of heaven, it says dogs. Et ça, normalité, ce sont des caractères de chiens qui se These are trouvent not à nous. normal dogs, it's people with the characteristic of a dog. Because many people have the dog-like behavior. I don't believe that we are Et dogs. l'église à Philippe, there were people with that behavior. les imperfections. And that's what we're saying, the imperfections. Ce sont des imperfections. To have the behavior of a dog as a child of God is not good. Vie na yo comportement na yo bizaleli na yo. You are same with a dog. It's similar to a dog. You know, dogs are not ashamed. Dogs are not ashamed. Your behavior, your act, everything, you are similar with a dog. And the Bible says, the heaven, you can never go to heaven. Alléluia. Et Paul te continue dans le deuxième point, and Paul says, gardez-vous des faux ouvriers. Beware of the evil workers. Beware of evil workers. There are some people that are evil workers. Dans mes workers. enseignements, And in my teachings, quand je vous ai parlé de l'église de Galates, when I talked about the church in Galatia, il y avait des gens, Galates chapitre 2, si je ne me trompe pas, in Galatians si vous 2, descendez, la if I'm Bible not parlait mistaken, aussi des faux frères qui sont glissés au milieu de nous. Glissés, ce sont des faux frères, mais glissés it talks about au the false milieu des enfants de brethren Dieu. that have slipped Les in faux ouvriers. amongst the true believers. Total, toza basali ba faux ouvriers ou Now bien let's look at toza ourselves. ba ouvrier à mala. Are we false believers? Posons-nous or true maintenant la believers? question.
Ask yourself the question. We need to ask ourselves nous qui servons le Seigneur, nous les prédicateurs, as preachers, nous les chantres, as singers, nous les choristes, nous les diacres, nous les hommes de Dieu, posons-nous les questions. Nous sommes parmi des vrais ou bien parmi des faux? Are you amongst the true or amongst the false? Online, I spoke about in the book of Philippians. Je vais revenir là-bas. Dans Philippiens, let's go there quickly. Nous lisions Philippiens 4. Let's go to Philippians 3. Dans le verset 14. In verse 14. On peut lire le verset 18. But we can read verse 18. Les faux frères, je vous ai parlé des faux frères. And he's talking about the les faux ouvriers. Parmi les faux ouvriers. It says evil workers. They are evil workers. There are many evil pastors. Quand je vais terminer sur l'église, je vais parler aussi des hommes de Dieu. Because when I finish talking about the church, I'll talk about the men of God. On connaît l'arbre par ses fruits. And the Bible says you will know a tree by its fruit. It's easy to recognize if someone is true or false, but are you true? Posons-nous la question, est-ce que toi tu es vrai? Ask yourself the question, are you true? Pasteur Wanazavre, serviteur Wanazavre, posons-toi la question, et toi, tu es vrai? But ask yourself the question, on connaît l'arbre par ses fruits. You know a tree by its fruit. Your works will show whether you're true or false. Est-ce que tu es sincère à ton Dieu? Sois sincère to your God. Est-ce que aux vrai? Are you true? Ce qui est vrai, ce qui est aimable, ce qui est It says whatever things are true, whatever things are lovely. Soit le sujet de vos pensées. It says meditate on Est-ce que toi tu es vrai? Are you true? Look à vraie église. Est-ce que tu es vrai? You're saying look for a true church, but are you true? Les imperfections des églises. The imperfections of the church. Regardez dans la Bible les gens aussi. Look at the Bible. Les faux ouvriers, les faux serviteurs, les faux frères. It says evil workers, ils sont au milieu de nous. Amongst us. And I read the passage. Car il y en a plusieurs qui marchent à l'ennemi de la croix de Christ. I've told you often, and I'll tell you the weeping that they are enemies of the cross of Christ. Je vous ai souvent parlé. I have told you often. J'en parle maintenant encore en pleurant. And I'll tell you even weeping. Verse 19. Leur fin sera quoi? Whose end? Leur fin sera. Whose end? Whose end is destruction? Those who serve God in a way that God does not want. The false brethren, the false sisters, amongst the work of God. Leur fin sera la perdition. It says that their end is destruction. Leur fin sera la perdiction. Their end is destruction. Ils ont pour Dieu le ventre. It says that whose God is their belly. Whose God is their belly. They only serve their belly. Everything money, everything to do with money. The pastor wants to pray for you, but he's asking for money. Yes, I believe you have to sow. When you support the church, it helps the church. It helps us get better. Alléluia. Mais ce qui s'arrête à mbongo, but when everything is resolved around money, even when things don't require money, people are asking for money. That's bad, and that's what the Bible says. Whose God is their belly? So that they may buy clothes. And that's it says whose God. It says whose God is their belly. So their belly is taking the place of God. It's for their belly. It says their end is destruction. And then it says, il met leur gloire dans ce qui fait leur honte. Leur gloire là-bas, leur gloire est dans Babylone pour qu'ils aient honte. And whose glory is in their shame. Ce sont des faux ouvriers. Those people are called evil workers. À continuer les sous-sous. And it continues. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Who set their mind on earthly things? Oh, I traveled to Korea, I traveled to China. Oh, I done a certain miracle. Oh, I brought some of them. Oh, when I was in America, the church had 5,000 people. Et je vais terminer. Let's go back there. Dans Philippiens chapitre 3, verset
2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux faux ouvriers, prenez garde aussi aux faux circoncis. It says, beware of dogs, beware of les faux circoncis. Posons-nous maintenant la question, est-ce que tu es circoncis? It says, beware of those who say you must be circoncision. Circoncision, c'est très important. Circumcision is important. Les faux circoncis. Vous pensez qu'il est circoncis, il n'est pas circoncis. You think they're circumcised, but they're not. Il faut que vous passez dans la circoncision. You must go through circumcision. Vous passez dans la Bible. You know in the Bible. Dieu a fait l'alliance avec Abraham. God made a covenant with je vais Abraham. te bénir. Et le signe de mon alliance, c'est la circoncision. En commençant par Abraham, lui-même Abraham, il était passé à la circoncision. Abraham went through circumcision. Vous savez, dans la famille d'Abraham, Abraham dans sa maison, il avait plus de 317 personnes. Abraham he had more than 300 people in his house. And all those people went through circumcision. You want God to be your Lord, you need to go through circumcision. The children of Israel went through circumcision. Dans le Nouveau Testament, now in the New Testament, dans Colossiens chapitre 2 verset 11, in Colossians 2:11, it says we have to go through circumcision of the heart. C'est pour cela, it says, en lui vous avez été circoncis. It says in him you were also circumcised. Circoncis que la main n'a pas faite. With the circumcision made mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement. But putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Now look at the circumcision that God wants. God wants the circumcision of the heart. You had a bad life in the past. You was a thief. You was a fornicator. You was a sorcerer. You used to practice evil things. But once you've heard the word of God, you go through circumcision of the heart. And you abandon your old life. The Bible says when someone's in Christ, they become a new creation. And the old things are passed away. Behold, all things have become new. Deutéronome chapitre 10 et 16. Deuteronomy La Bible nous demande de circonciser vos cœurs. The Bible tells us to circumcise the heart. Circonciser vos cœurs. The Bible tells us to circumcise the heart. Our heart must go through circumcision. In Jeremiah 4:4, God wants the circumcision of the heart. You must remove anger. You must remove anger, hatred. You must remove jealousy. You must remove doubt. And our heart must go through circumcision. Les faux circoncis, mais nous sommes des circoncis. But we are those who are circumcised. Nous sommes des circoncis. As children of God are circumcised. Posons-nous maintenant la question. Est-ce que tu es circoncis? Now ask the question. Ask the person. Est-ce que tu es circoncis? Are you circumcised? Je vais dire, we put our hands together for the Lord. Je vais terminer ici. Ma capacité dans le There are many things that I have respecter mes paroles. I respect my Et word. nous allons maintenant prier. I will now pray. Et là où vous êtes, where you are, tu vas prier. You will pray. Regardez ta vie. Look at your life. Dieu nous a parlé. God spoke to us. On nous a dit, réjouissez-vous. And he told us to rejoice. On nous a dit, ne vous inquiétez de rien. He told us to not worry, to not be Dans toutes les anxious. choses, faites connaître vos besoins à Dieu. But in all things that are requests, Et Dieu nous a parlé aussi, gardez-vous. And God told us to des keep chiens. to Et moi, je beware ne of pense dogs. pas parmi nous il y a des chiens. Je ne I sais don't pas, je believe ne there's pense any pas. dogs amongst us. Et la Bible nous dit, gardez-vous aussi des faux serviteurs. And the Bible tells us to beware of evil workers. Et je ne pense pas il y a aussi des faux serviteurs ici. And I don't believe there are false Et la workers Bible here nous as dit well. aussi, gardez-vous des faux circoncis. And it tells us to beware of Moi, those je who ne say you must be pense pas il y a circumcised to be des faux saved. circoncis ici. But I don't believe that we have people Et like Paul that a here. dit, nous sommes des circoncis. And Paul says we Un are circoncis, circumcised. c'est quelqu'un qui a reçu Jésus dans sa vie. Someone who circumcised has received C'est Jesus quelqu'un in qui their a life. abandonné le mal en lui. Someone who has abandoned the C'est evil quelqu'un that's in qui a their life. abandonné le péché en lui. Someone who has abandoned sin in C'est their quelqu'un life. qui croit en Dieu. Someone who believes in God. C'est cette personne-là dans les pensées de Dieu. That person Il in est God's circoncis. thoughts is circumcised. Et je demande à chacun de nous, nous allons maintenant prier. And I'll ask each of Priez you to pendant pray. quelques minutes, pendant 5 minutes. Pray for Remettez about ta 5 vie. minutes. Dis à Dieu, je veux que je sois circoncis. Ask God to Seigneur be Jésus, circumcised. je veux la circoncision du cœur. Ask God Change for mon the cœur, circumcision of your change ma heart. vie. Ask God to change your heart Everybody and your now pray, life. we pray. We will now Hallelujah. pray. Zamba maombi, haleluya.